Mr. Talams, will total mar adar belaw guk masaur talte al guk mos bedel me mata guk msa smada bebira issues ngara adrong leder adar belaw to goni to kora kabel men amal mitik ma otingil tigal terul ma sergid al tutaw awera lo mule ga sisra daitorial tangakal president mangsaw vice president oilo marugul adra administration mangsaw kirekan malungil total ma chief justice ngirakal song marugul adra gorto malul total mora atangakal Anastasio ma atangakal Baules tira mo taklelo ibira klulaw rubugul belaw ma armasil belaw malungil total mora senator whip sa dibus rimania personal el sungul mong dibus ra belaw el time dilway se do mura program regidem sebedele o mura senator chin boldu sese do go around the table sulang. Salvador tutor gorgao ma arbeklad Lorenzo Tar program. Tia dire que Salvador station ga maral iser outsider belau. Me dire do sia susergid mar other belau ngar belau Lorenzo Tar program. Manu betrigel other belau ngar ekler belau dire Lorenzo Tar program. Maran namo irul buin madrangele Salvador last time the blara radio station gao. Lutan mermang magi meringa sulem ndak ngrang Salvador kita mengel September le temela school mo start tigel ngarian ngil wa senator senior ma senator inabo ngakam na mo grandparents ngalgela tigya ko responsibility tin kadang sulem Salvador meski datian kadang station nga mo smada bira issue sa gal go o senator tayo nga ka ilal time Salvador kadama Amerika ongi del ragra tel administration hindi mdela tar ragra tel administration akan sure nga ke Salvador hindi ako sound negative all the time. Ang patoka blood rule lungil, for example, sila family day bel after ngi senator senior marmut el baby rat magdamre nga sulir sent malungil da sem namo take effect direct nga sulir la president Ramosaura $15 million el Floribel mine men mo igera ay gale family housing minimum wage atra direct lungil tugol bladder giblam the lead el long truro birang lang hindi may concern na kadam tegdul gulgor niya si kadam Amerika ra ong edirak beto ka kumara sim beto ka igel project let start egora dir katlew ya kumara singil mo madingelo sing aigen girel geltang egam dingela just about every other week am lani ribbon cutting ra keltal blue mangra project to this date and direct dak doten na sing kadam la finish maluben dir katlew ya gumda sing gid mo nangigigit kami pokpas abibira wala kan surunak Asur line project de Salvador do lilo sem namo erurak ma dangel delayed just yesterday ang aklon mengak tel do se si passion emlung rabu koram kitbaw makwa sendiak aku tibaw ya Eli asling idlis Eli apa kang lak tia omi oy aigal asur el dio mi oy el mertial nego magad malgora pristine paradise ya kumda sa gigita ka tarakat mkitla Direkan I get lo say internet gaming. Ako ranks lo setem la give out I get two license. In my understanding sa Salvador am nigel mora bidding marbeklada mo ding lo sen kademokrata bidet yan. Ya lo get rat lo ngara la gagit asen dia dirga kim issue haigal internet gaming license. Menda ko ngelo se
Senators ko ba nga dilia at gora idilis pe Salvador? Kadugora di nga round blue. Mung concern nga ka as a senator, akong dasan direct concern na tokol citizen na blue belaw. Solar power bidding. Kimi am dingla siya da tiable award ni ya gamal senator samlo ko ra concern segit maginumutud. Ngi temle close shell bidding senator senior. Anyway, no that it's open bidding right now. Ida to sa ngirgilta. Water pipe mura tabadala. Siya direct na motela rakal delayed. Nda to sa ay kang ka di ribbon cutting emgom kami direct lunguwaro lela a safety rablu bela. Just about every night in Salvador, yung nga accident rabul belaw. Ang aramom nangyelo siyang miko. To prevent tar adlo momlimarom, imemagal na sitosya. Mamnani accident, di makasalpatok. And when you look at it in Salvador, there's only about 5 restaurants rabul belaw sa biyar adlo momlimarom. Nga malum ra si to what you need to do amo ngwar pulis may gigid yo mesa at server to da kam sabret an testing lo sing ngang el telao lem stop ni from gal speeding is becoming a problem in Salvador. It used to be in the Babalava speed ring all time ikad magna sing speedor ngaria didal ma KB Bridge rangaramo elang ang alsel order take it madala officer ka ngatya in Mura Courthouse tiya it's a racing stripper road elang yang amal akmalum da so se ay gal pulis tengar getang ya budget blood increase Mura bla pulis ada ko na siya ko wala man ka. Direct nga ka-chairman ra tourism. Ikadang nga tanong katal na kakora accident ra bilas ra tourism ra. Hindi suweb kan uga Salvador. Silmore gal port del top dagel bilas overloaded. Akmare nga sula Kevin Peloy. Andal Kevin Peloy. Kevin Masablu. El director del Tourist Bureau. El mlasma, el brutal tourist industry mo tilgib lang nga safety ringi. Hindi ako to ka basyo Salvador to da bilas lo tar turista. Nga nego ma tigidule Singhatoba. Agita two measures ligay. And all you have to do put somebody segit omes sa segan assume 29 furor telal ada giring lagi ege ngarial ul menda ko nila say whose responsibility and this somebody is not doing his job. Road maintenance, hablado sa otro ngil namo kamahang time. Ela sel Rail Salvador ng Arbitra Airport, sila ang ewal time bolurungi. And obviously, the designers say it's defective. It doesn't take a rocket scientist to lomes niya say we have to redesign that. Eli, ako mga lakar say, there must have been 20 people nga say lomes niya. Manda ko nila, what were they doing? Ako nasa skum dira kal ludusuitir ara 3 times before, and something is wrong. And most recently, Salvador, I'm so concerned. I got
recent lomles government properties. Ako nasa senior amom sa segit, hindi I'm so concerned about that. Ako mo, ikikita ko amni sokal mo Salvador, and again, hindi ako sokal ko mo sound so negative all the time. The issues that other belaw am now raising merkamam as senators, to me, mga lega raising ngay, mga bekla at polo ngay, ita kaya ng Halunak mo rin, akmalkot tiyal rice regal omelette. Adol ko ito sin, diak sa mga discussion under investigation. Of course, ang under investigation. Hindi, two eyes are better than one. Two pair of eyes are better than one pair. Makumdas na mo gired kay ngisew. Lo, tubdi asu dum rablo aboy rasit tiagi tam lam malagi ospangis. If necessary, mo do la igagid le ngrak le legel I get TV lul ko as ko kasi I get Google building na government pa do igay. Malube do to dai ngrak le get do de senator senior ko adra lan well assume ngari other provide information for reward. Ito na ba igagid solve some of the problem. May go po operate tala si under investigation dak sa mam sao da bai po to kaing si rogui po kaing si rogui ito sa mokla we break up problem dia ay gal black pass ahmadin it's just a tip of the iceberg. Again akmal ngakadakal sokal di sound so negative all the time. Hindi maral issues, kita maral namo concern about find ways to solve these issues. Ay kita ko din na sa kalpung emergong tungum sa senator inabom ko po do ay get ko concern ngi malubin. Malungil tutaw Mr. Talam se malungil tutal morar beklatan ko sa bil lubang kita al-alsil sa ngartel radio talk show malmasulang senator channel ko malmla maskita overall summary regel ko kora concern ikamama five senator sa milu sa babil nga mora logera bebira igayidel issues mang ngora diswa I'll bring those up ya tara pabil nga mamlura Minister of Justice Honorable Reynold Oilo Vice President Targid sira October 11 na tial papira ulager algire la starus ma investigation ma ogera lwase ma makarang tel incident tra sel nga wal silsabiya mlila ha director agwan mga tegida pabilingela Vice President Oilo ol kimilura October 28 ta idalis pa date ni October 28 tamle delivering ni mirama marsira session ra Eli idalis pa mang ang kora so de la de al ngora di mlakal so di el wasing hindi o ay silo wasing marala investigation at tel lurior marong o ay silo el mo to repeat ay gel tiging la director agwon el wasay tel ako nga rin retaliate el letir el involved by gal drugs sa matokora retaliate ringi ekmul wasay at o ay sel wasang moria fundraising lol nga sera director akwon na gal kloklel mlam tamal mang ngora di orang asula malgire la concern malwase ako the first sentence yang wase family ra Ministry of Justice mal appreciate the concern of kami work matter
I think Mr. Salvador en gira la Ministra Justice en madingalo asagida oger le kada imol balulo oger. Kada imol balul concern ra agirel tial talamal lan mura a director akon. Ewok nga kal personally masel Google the swell elected official arboy. Amalo marangal wasi a director akon agire del supporter ngi. Ngaingel 4-star general and 6-star general regidel nga ramadal tial makamat. War on drugs. Ngide dal mararamlil, mararabil sengel, sanga security guard ngi, sanga army law makamat tial war on drugs. Ntiya kinsangal wasi kada makarangi o langita fundraising al girela director akon. Mga kamalaw marangal mula say, he needs our support. Gira del roguil other belawal mora ang lelang kal general argidar tial makamad is supporter ngi. Also makada expect raw milurior ang gira del masangadong urangi secure ngi ma family ngi rulil mo o marangal wasara lital urior ya balur pela appreciate ngi. He needs our support. Mga Mr. Talam sa malumrak masay. Ang gira the rally imol balu support ra a director agon. Mang mo sabi the roguil win this war on drugs. Asuman zero tolerance. Ang gira del sure sa yidel wasi commitment tergid en rogul adel nga rulela director agon. Mang ako ra mo o bagi klasel su makumda sa director agon ako ra mo feel wasay nga niya threat mo ngi and he's on his own. No, he's not on his own. Ngira the rogwil lol nga sera director agon niya kabalment tergid ang gira sure 100% commitment tal murang kalat ma support ngi mang akmal lomrang wasay president ramang sao ma akmal girel smiga resources will make sure this war on drugs is supported from our government. Antimla so kalooti segi the rungukal gu girel tegi the issue ra director agon mal suwakal supporter ngi mal lo marang lo sa vice president tergida maral girel msanga full 100% support girel mo feel assured kal 4-star general girel ngam dal tel mamad lo say we are behind him all the way on this war on drugs. Signal babil nga me Mr. Talam samlora Milan Isaac alguk kamle askar ngil gire like government records al mlara sil al gym al milsiasa pa mang kamama ko nepto ka questions al kim ask mang kamal dimle specifically address ay kay gidel it's a question al gim askar ngi ma ako tal question al giblem askar ngi wasay ngaral documenta amil sesa pa. Nga sa ayer roguil papier, raigel mlak close, ma-active al purchase order files. Direk lo ay sila sa ayer roguil hard copies, raigel close, ma-active al fixed assets file. Annex al karma maulagel wasi, mga ral documenta amlesap edal save ngasendim lak zero ngasengarnya ako rabay biregal documental si edal ospera taratay mo ngasendia ay kakmal miltamal laldiak ang raringil sa edal ospera anex al question al mertal babil nga mawasay mlarnya backup malubeng kora electronic copies regal documents al miltamal nga say yes nga niya record ra purchase orders legal nga ra ministry ra finance financial system
Lengo banggela igel accounts payable section ra Bureau of National Treasury. Guk igel fixed assets file engwasay. Ngarangiya electronic records ra fixed assets file. Ngara igel bleda capitalized ay gel dabil aral may mga loklok lahabalment mang ngobanggel ay gel documents ra Ministry of Finance mang ahum da swing ngorang mal clear ay gal answers hindi da swing gira maloduro clear follow up later leng ngaringiyak karo sa procurement file, accounts payable file. Sektulo sa procurement file, ang selbor niya bidding process. Let's say, kadwa sa mo aratay dal computer, ay kaya dal 10 al computer sa mo spe a government. Marko niya mea offers, raigilbek padangela, kumbali submit at tender at tiralwa sa kamama sa amal supply ay kal tenal computer sa mga government. Ang alsuma, let's say, tamle viable vendor samle submit a bid certir. Nga niya viable bid documents nga silsil procurement file. Marko niya mo niya bid evaluation, mga niya record sel bid evaluation, mga niya record sel award, sel ba sa artiral vendor sa mo ngutay gidal award. Masel the awarders sa igidal morengel one al vendor marko niya mga katmok la contract lo banggel ang igidal one al vendor sa igidal contract na duro clear more accounts payable more a Bureau of National Treasury wasit igida award pay igal telal let's say $100,000 sa legal computer sal more igidal kumbali kabalmenta katratsi kal mortial kumpali enya mea 10 computers ra kabalment mela sel dul wase ngarngi ngar accounts payable le kato mesel wase ngarngi segi del el contract regal 10 al computers marko ngarngi ya kapiratsi kal el ble the pel mortial kumpali ngarngi invoice sel kumpali wase ngaral computer sa ilako marko igidal computer sa dula sen capitalized mo assets ra kabalment mga sa igidal fixed asset list. Lang gagaro sa documents nga accounts payable, may documents nga procurement files. Sa igidal ilwasay nga procurement files sa diya, balgulak masigi raw whole bid documents sa adimil ses ay kasing gira malmut logger at mula sa may gayid ay gal nga a Bureau of National Treasury ngiga rohuy record rapid or ang kukmal disel accounts payable file ay ka tablol ka carousel al files ay gimal mering asule la director isa ako ramal mle straightforward ang maldimle en sira igil questions al giblem ask agi dira kalmle ask ngil wase nganya ko ramle compromised nganya ko operation sa kabalmental mlo compromised lega hidal record mlo dibus en ngo ay sa mulwa say ngarngiya electronic copy sa rigel active purchase orders mangsabiir al follow up active abulgulak mula say tamla award dem lakatra purchase order ngara akla lang ngar umrol may talam la senderingil mora Bureau of National Treasury who fixed assets ang wasay siral close sa September dori imlari nga physical inventory tamlo inventory rohul assets ra kabalment tamang nga list ra rohul departmental mortir mga akuk for me a concern nakmula say ol gumong moring audit ra kabalment nga gel compliance audit ra procurement process ay geng enough document targidal will show our compliance with
audit. Ako marangal wasay gira malusiya follow-up letter. Loge ray gigidel wasing malwangaral procurement files sa dibus. Telara kal procurement files sa dibus. Sabi it'll comply with the audit, or are we gonna have an audit al sabi it'll show wasik dam le comply baby regel procurement requirements self procurement law ra blue belaw ti oy sa gidal kuk concern nga kal ulagi milu sir tay gidal al papier atini kal kora one issue that has been brought up at the National Housing Commission hindi kami mention nga chin sa gidal $15 million loan al platong ul gidala National Housing Commission Okay. Question and then you can respond to it. So, Mr. Talams, mansali, diba ko ay siling tiyang amla tara a constituent tartir kagit yung mlawalon. Lo ay silmil wasi ka mama ablal approve alon ka mam ay imlor NDBP NDBP was hindi ka kaudo dal almay hindi ka transfer ay ludo hindi ka bolso iloto ba mangkagi dal adal mga ado alit ya constituent mga ado wasay magi ko ra bagi kalwasay also ko mga adadir ka mora ministry ra finance alor top del teludo e galel ko al ngaring ya wasay ngari ko independent al adal ko ma-evaluate lo sim tuwat asabir matawat adiagal sel kirel mururi nga Palau National Housing Commission. Siya ko timle although swela tara constituent mlangwa tialo ne dirga kanwalon mako mle forward ringin mora senator inabolo sa kabom chikal wasay ramen dirga kal tobda ikal udo to malsi ilo tobda mal master tirgal mle apply mang sige double respondering sula Mr. Salvatore tia amral concern ada hora wal soril start construction of liri makmle golera abang emne so hal loger til girel tiama a president ra National Development Bank amle kolmi page o ay sertiagi del wasay tamla kutmok tamla approve 8 loan mal na mo ready el girel start awrior endit ay gigi del request sa loan tirabla sender sel request del Mora National Housing Commission les elabora National Housing Commission na National Housing Commission amo review ay kal loan documents marong tiriamo o sabil ko submit ra request tiral mora finance mora Minister of Finance segi dia Minister of Finance amo oduro clitel request al mora amekabang kal request ra drawdown el me drawdown nya amura NDBP NDBP mo sab al start tel el disbursa galudo dal mora tel construction project manggel el president tarabang kaulo ay salwa sa agim la ruli sa igi del gupart tarama magi del clear loan el mla approve mang ngara National Housing Commission dirga kal sel guk trongole la National Housing Commission al mora finance adirga kal al bol lo dangalil wa say mang sab el may ay kaludo daro ingarang mang aktir nga siya minister el mlartyang imlara talk show masaw da astarus ray kay hidel al housing loan project mang I guess ang mla oduro clear drawdown request al mora a minister of finance takmulwa say they're expecting the money anytime now lembalguak mas sa Minister of Finance amla oduro clear drawdown request al mora abang kaltayo mangiri del mangilaw daw del transfer me mang sige ako dang aliyel ko ra astaru sersera lo southern niya a development bank president mang etiang tira kalmle question al mera senate mak
aklil siya pa binila kamitil mura minister loger a report ra National Housing Commission. Mang hindi lulba si elal endra October en girel submit ra report mir olbira kalulaw. Algire la starus ra ya ider o ulurior makad mom dingla sa auto dom lame al ubendir ka halmei telang al blayam la start aurior ngi mang makarang mang at least te kada madingek mas indir ka ngladir ka project al start ngladir ka blay start ta o kada rural len indir ka draw down at kal luto ta Seneton sebegel gera sele housing program sega mission sendim la kalnger elela di facilitate ra tiagir de lura housing malngania director local ma director IQPB magel agencies sel ilor adi tialurior malube kum lecensal ul el girel mo review application Insibil mo mkataklisim mo clear adal belak na singa ma role segidel malube ngani aklisi irel logiwan la el sibil regulator amoluula housing ela sel klisi ela National Housing Commission ngari ungilala akmula sa National Housing Commission amukut mok la regulations el maabi at tele la relel tial el commission na lurior lo bangela igal tablo el bankal may igal tablo el bank sa el finance rabli la el sel process rabang kagirel intact hindi kadalut lo maktub rabe es el process balgulak mula sel so kumapang kamla approve talo ning mla mo manaka approval hindi kalut mo ra National Housing Commission el review le National Housing Commission adi ngar alel make sure ara adamot makaroguye e facilitate tel process mga mo mariat le sel le banka abang karela approvalo e finance ra apply Matel National Housing Commission adi mo nga lela financer sel by providing or say the proceeds ra loan mang ay umrang lo say hindi ka lutal hindi ka another approval process hindi ka lutal mo review ay kal documents ngariyawan na ra adal mle o ay sirangak alwasay tamla torudi abliri margong and then find out that mula sa loan tira tamlak murtila sang mula approve loan kamiu mam trudi ablimiu matuturu di abliri margong and then they came back at murtila sa hindi kandiri kal approve loan kamiu mahal ito ang giriul mutal mostatra ko tulul mang ngilahiri kal mo abliri tirgel adal mo okay tilwa sing ngara ko ramlet transpire sa idal process ale to ko ramal makitaran dire imla mobile mora summer house torak club lirir mang I hope petil ayidal mol gorngil waseng guk mornya another approval process ati kal ngarngile dim lakal intention na la marura National Housing Commission al mo approval loan gidel de facilitator sel financing at loan sige da ko ramle ngara intentral la Mr. Salvador sulang Matang halekbok kukla mo teme. Ungin tuta bela nga ka Mr. Talam samal chakal el koro omo lo maklat kalwa si tial government taklok le rohoy mang sel langari ako ramal makreo sel kloklet eng so dal kargi karingi ma aktimo tuloy tege dal el kilsang al tiang tukon tingin la Morgan Freeman el kang maral isel actor el wase just because I disagree with you that does not mean that I hate you. Pero kula sen sabihin mo kakapos sa all the sweater atoy hindi ka kula sen atitinggel adal kita kakapos sa all the sweat lobenggel mang akti duli sele selbe birata me do ngad odu eto sa ngel odu ako maamal ko makita tol girel at alat hindi kal ang issue ngigel issue ay gidia adrur tel girel issue hindi kal ngel adling hindi kal atida tirgal ading ngigal issue gida albangal as a people mang nga di so ka to reflect ling ani sel one issue regel license sira
iwira newspaper aloko Minister of Finance saying there's allegations or was say somebody mle for sa signature ngi koram lari say gital allegation ma adkora maybe nga adira kalgira dologel was mga nga investigation or say nga sing nga police lomesel into this issue of forgery nga investigation or other Ministry of Finance tira o rioro lobengela minister was nga tartira really away say gid number 2 agel ko issue agel coin do we call it commemorative coin or igel a senator ngire abang ala tabdi aba bingel girel mang almlora igagi dele emla address tan mora Minister of Finance alwase ikang komle ikonge ngani aklam tenger ngi kamiu le dol tira klala en kora girel NDP awal kora ngara omu ursay gidelorio le dir kalgel ngani aklam tenger olbira kalulaw ma segi datara next elger ngani akuk investigation el maral girel say alwase galo trulle la igagi del kon commemorative coins el ngara internet lokong sabe the word is legal tender meaning en temel ngul merbela ngul mom arara klalo malube ngul mom arara amlay aige ngani clothing era abla police ngani auriol el investigator say gidi number 3 tegi el accessible el dul ko ngira igagi del tool says awan tegi el blara behind the Pala National Gym. Yak madulil wat yagit. Again, aliadar murtra issue. Sel sebe krang nga kawasay. Ay gelu relela SP. Leka mamel nga or sa alabway. Ay giramal file. Ay gele. Ay gimura ethics commission nga naging file every year. First of all, hindi na kalukati kaya ko ng ethics commission tamle relocate el morger. Obisertir. So when we file those, ang nangyari ako that Milton Maller said that would jeopardize our investigation into ay gigid gamama giramal mga tmok file lagi elected officials. Sige dal bay malsuakal makatakli. Sige dal sa bakre nga karsel file was say nga information nga alsel ay that would impede malubeng obstruct the investigation of legal records. Le sukomang the government official, either governors, aluba nga legal position sa other mala kickbacks sel nga ka approve award mle otabdia a proposal was ya kuspe a 6 computer okore te mesap mitar ade nga kangil tinggel winning ya wasay kalkon bali Alektul waseng ang kombali akti ex computers. Kalkon bali ra ex computers. Akmong maya akmo award ring ilo kul maskaw. Amaska kasi sir udot because I'm going to choose your bid. I'm not saying that's happening. And the ay ka do mesel nga ni rabalu ligay dal dolget mong corruption. Mesel do may nga ka ko kuldesyo kasi ayel mil seso. Ay geng nga ni tamali ligay dal cook investigation o lomes ayel RFP was al sum ka order contracte nga niya ako klungong gel government agency nga ngilay al equipment al ubeng and goods al blem procure seguida al dum ramal sa kalmondek pungra record sa milseso lek madingek mul wasing ngagi dal request for proposals lang nga niya mlako lang nga kalori government to sa babil nga mamlar sa milseso be Director Milanak mula si halak adi mo day job masayit selba bilngen mel awas nga niya back apple kapi selguk sa number 2 sa al tegi dial mla ay kagi dale la director akon adi kal gira dal mongil investigator ni akti regal mo otia o sisiwil sa bakreng alwa senator inawal wasay gagira dal supporter ni leng mal kakabos at aling amal dim sa the issue sel dadol waseng zero tolerance war on drugs yet adamorat kulara ol ngitaw daw o langitaw daw dal chance sense sel omo makalem nga telal pura astrer ka moto
pull out sel astre mga igel chenchen mal amoy tertegi dia al tutul gi mara kadani at kularan bol sa amli mararamli la director akon no unacceptable hindi ka dorula way gi diel toy unacceptable on two levels. Ako segi del was engineer del support rangkal selblado to war on drugs. Ali se palasir del government. Zero tolerance. Administration agirel gut makli tial makamaf. Mangira del equip rang tirgagi del adad. And on the same line ang malsolo ay se tirgagi tirgelo mo raw reyor. Dia kalaboro officer attorney general. Dia kalaboro amdala chat and tilang mo mereka investigation. Ala ka rule already lang kaya dila director akon marbuli sing dia ka gays. Mangira dal supporter tir at the ground level. Maldo makmul wasing ngira dal al muel supporter til da doro at chentra at kularay. And number 2, selul da sul marabto wala da matumlam ko nga ko lang kasi lengkok tital director ako na mahalungil laurior e kamam direct laurior ka government wala bam lima mal mo program dal office ra kamam legyo laurior after hours alam mo tumalam lima ma government ang mamaray personal vehicle ra kamam direct kan mal CC laurior mo after hours so tiang aldo mamakita idea we're setting us up for a tolgarit mo saying dangerous president. Alam maaram liri adal personal vehicle tiral matamal on the grounds sa government premises. So aldo malat kat mula say may lakalaboringi lang akmalmutan mo may legal dilus nito inaborat nga resesyon. Ado ko ramal mo bule mal amadak. Adamal maamadaktar tirkal ooy sing ramra mo adamal maamadaktar tial drax mantigyal sa beet nga masisi respond to it so seldadul wase I call related al moraigel drug trials coming up ang atira ka makital adam lawin al suma nga rat kulara lol ngitat chance so sige dia atara sel issue ra fire mesukal ka benigel tool fire incidents. Sa last na tiyale, theft tra CIP. Again, in Southern Momir kasi, ngarawol mga ni tiyalo maror, alko 3 or a CPU. Ngaral, important al document sa nga al selse. Kita tiyal dir ko rio, tiyal ra, dio malo sa suwer, sila last tal session, yung mali nga ni aldado ulwase, abitra si pasyon ng ulmalo sa suwer. Adir misel akasuseng maral mloklo ule Mr. Talam sa kasi adil maklo ule el angel akuk mutal me back up pasuweregi. So so adal momila se sel theft tra si iping mo affect ay the project and then towards the end daw era close sa senator na bolo ko lang itangi kasi kabo mo ay sige da percentela total will say the base trigger will loan sa blatangal kini legal projects that are happening so asi IP ungara alamal but total projects tial se sa legal CPU roor tial roor CPU roor na computer tiang rasele tiakal disaster kalel blabol kira del cholera emergency meeting about kami mga lam tamalale ang it's critical sensitive documents nga al sel gira lay kay del project gira Oceans 2020 maralmen we want to put up a good frontal wasir mama akalt mokla al ngartial balu lungil balu makura di ngol morsay gidi iwasan ito agitaya. Da Mr. Talam sa kodom da sotel ses morngil maramdila director agwon. Ako remember ngani geludo del confiscate tagablement ra ikal case ra drugs. Ma yageng arngi. Gira dro spe resource ra kablement mo subir ngal adam ru ra kablement. Dia kada laba dro leder gora ngar babal af engora gudru lil mo gora family toy kudo obligate ra adrablud mo abulun mga tmokra maram lila adal sebel ngani auto ra kabel metal girela igang mutob auto maram lil ngal ade lolmon rawrel
Aktilul waseng malmtik mo otingit tigang dirkan nga sorry nding ko debate med hadik tu gagil guk ngara notes nga tadoing jadi mo sa daigel guk ki mo mesel makit mal biru gire del otnya president Ramang Sau sera September yang ilbadiya humrang al gila Taiwan el morablu al ath gire del otnya president sel stand serngi gire la democracy ma rule of law ma bud el morablu al ath sel de defendra Taiwan en el guerra del blue defendra la meltela Taiwan la blue al ath en gire del tip our hat el mora tamir Masau sel blue Taiwan gotem sau de gide as of late mla umul sel luror babi sel omgro la babi matorasers se gotra ngiruror millo da dial ra las mando ngirang mlo song sakalet dice luror babi ang yang sel tulul to da email dar tel tela el mali ay gel babi am lugro edim lo trau tigel adr belaul no sel program amal namo madangali aklung yolel sel program. All we need to do al mutal increase sel budget tiril sel urior. Segire del ngul mo like 1 million. Bel sabri tigel adam lo gotlo arm el increase abli la babitir double. Nsibel listing mo ngarngia accessible lodoim available morablu al malo dadial. Unfortunately, a cost is an issue. Nguk kudulom tigrik masing mal mering nguk dom guru lela nga igal babi maara lakalel ay nga lakra imported goods. Dinggirel ngarngi mal malo dadial luway ngarngi elang ela gumes sa mariak masing nguk mo maral mo makasaklal rastong. Ling amal mol ma issue sel connection ra adial ultra goods el merbelo. Ese gire del mering asule la ta mir mosal girel. Masel tora sels na muli sel group ra farmers involve bringer other belaw. Se gire del smisi. Gire del invest akludo del alor trigegi del adra sels mula maklol sels. Lomte away gagi del kais amrung sel du brother olet. Betul ka issue sa Mr. Talams. Direk nga niya issue ra sel ra sel longot mo krunya PNCC ma NDP girel sel building nga balu. Se betul ka question sirngi. Di gumes sa building ada PNCC ndi meral. Ndi ka bol stop mo amarase. Ang tra issue gu botrak labse ka sa edel metat sirngi. Magarang es leader sa magarang. Ako nda sa Mr. Talams na mo girel ablur belaul ma leader sa belaul o Mr. Magarada bodreli belaul mo financially msisi. Kita boda ako ndasul masing sa eder rulia commercial bank ra kabel meter belaw. Natal beldumra ngaramong. Mosib edlo government pangkra belaw lo shobay lo bangila bangkra outside. Ma business people outside. Mani igel wa beto ka blue ra Europe na mo ra ikang migre blue. El dimre at the time buying power other belaw mal morbap. Awul mong to ka issue gid ng lakatra mal abul. Klo atora drax klo omor klo dal ngarengel lig akuntas ng jakalungil besut adi restal ada ungil beserir magam adra kabel met ngara o gimel telar di gum dasor adra blu amal tar beserir ngire dalom dasor sei ngara enser ngap to dang li lang ndingire dal mom sisi lo taw taygal la ngarngi la adres egal problem relang tum sulam.
padrang siya senator inabole. Mr. Talam sa kuling itringil wasin si Emil Cora collect either information or silwal total balsedal from all the loans al blatangay. Selbelaw. Sulang Mr. Talam se ebok hindi so algora omu what yakit. Kita hindi lagi mga directal statistics from Office of Labor. Hindi kada misa sila article newspaper was a permit sel mura a workers samla down by 22%. Mang medal nga ratal tela el workers less. Igidam din la say tax ra wages and salaries and wages taraklo revenue ra kabalment talgid makada filler selwa sa kaysa ergida amaral talgibal soro masel domes ra economic report talgid ang project tal mula sing minus growth talgid ra 2019 anda ka economic growth Mr. Talams mang sige dal 15 million al housing loan adiri kal sabi el kora stimulate ra economy kit mang olgum gato tuti talon ikadal mutal mo malar adra construction al may urior mang sabi dal mutal morngia bebira economic activities ra balwa dal kukire la construction sector le tourism sector amit ut ding kita waya to we're borrowing 15 million al girel te gidal construction stimulus yal suko man di kalomo lay kalurior maluben di kalsabi edal smiga bebira construction companies el may el mutal el ang waya dalutal mo restart ang waya dalutal mo tel construction ra economic sector lagi damang talagi bal akum das ang malgira das smiga aldo ulay lang kada or di tutel tegi housing development loan project mang 15 million na additional loan argit emarko yagi tam tangali sel project argit airport se kada milleng ara 25 million se tirga kada postatrol tawtring hindi kada tangeleng private sector ilang public-private partnership entity ungra aringi. Hindi ka dome salwa se sel kombali am nagirel invest 10 million na ududel. A consulting fee le 2.1 million al upfront. Masel dome sertel cost ra project airport ngara medal 36 million. Amo o kakaringi. Yagi girel apalur belal meka dalela gen dia kadalu tel airport tal mo clock le girel 20 years kada meka dai gay mangira dal homes se gidel wase se tara aklunge la lona ide tel homes ra a pelaw submarine cable corporation lay down ra imora cable ra tarongole langram lunguy el meray mang sel balance sel 25 million ra ADB loan na lingilu BSCC al bolol tawtaringi kita madingel wasay ang dimle 17 million al itira submarine cable ilang etal mutal edra internal submarine cable al sila blurvelaw so we're looking al wasay 25 million madingel wasay pala housing ang ilo 5 million al ra housing loan al sila 2016 2017 Emdengel wasa NDBP ang ilwa a 5 million al girela agriculture and aquaculture loan. At the same time ay NDBP ang aring igel balsera EU masel imora balsera mega bank. Masel domes ra NDBP ang medal nga ra 8 to 10 million na abalsera external agencies. Ya PPUC ako tamang nga luwas ang obalo na sewer 28 million. Tira kalbol mare akabalmenta malamol mal-appropriate do dal mangkadar tel loan subsidize sa operations sa PPUC kidet tel masada a sewer loma len tira kalbol over tel vessel sewer line. At the same time, PPUC ang aring utal balsir a power plant. Masel domes sa PPUC, medal nga 2 million na
apalsel. A PNCC adir blal sa RUS loan. Tiragi trial improve infrastructure tir mga ringay contractor tira 3G network ama igel contractor tira Chungwa Telecom. So seldo mesra PNCC di nga 20 million na palsel. Gidam dagli national government targid waseng ngopang sel first loan ra a water and sewer project sel mle 16 million. Ang nga loaner airport, mga loaner capital al umrek. Misal domes ra national government kang nga at least 20 million na medal mo 20 million na balsel. Mang kadomes ra external debt blur belaw nga ra 160 million al morba. Mang alsung mo kadak mula say sel gomes ra ikana make report ito sa 2017 at GDP ra blur belaw nga ra 265 million, 64 million exactly. Kadamla baro mo nga na 65% ra arsel GDP. Sir klung la GDP gida kadamla ngo 65 nga ra medal 60 to 65% in external debt. Mang Mr. Talam sang gupit gida akura swakal lomaklat kaniyek masay sel do sabra debt distress. Yablur bela wasap el face ra debt distress algire la infrastructure development taringi maigel maklo abalgul algire al ngaria dengwa ma sewer ma aral ma I guess ang namongil mang sel dito sa odra kampak funding at tehi dal digal plotam rekal ngura 2010 etang auto taringi dula sing lamo perpetual tal fund sab edal drawdown of 15 million a year tal fund na continue hindi tal 15 million na timor operations sa government esel tomo ura inflation al mo odakyar ya 15 million na maral mo kasayra pe karra gidal as our government grows ma cost gidal maral mo klolo pangila inflation mang also man so dal address ra debt distress sel gora waya ti hata salomal sergidal mo oy miss en dire kalungi lato apo da rulia plan argidal gire lawasay mangarang malgire dal marula leng ela kada masanga sewer sa ulngo ma amla mo over capacity ni mla mo di kal sabel ti albay balo tura capacity ngi man di kal sabel economic growth ang ngi lang iba na apply albal to or matwasang ati kal sabel mekanik dal mara sewer lang mla mo sa kada sewer so ngirel mal ngari yung il plan gidra sa how do we move forward or tayid man awul man so ma masawd at debt issue leng alla kadet tente kasi el finance ay idel o kada rurabli dama o omerlela serse dama akat maklela sewer line gida way al pending al issue lang mang this wakal mention sel fire hindi kal fire sa igel CPU ra CIP official mlodibus idam dangalia CIP official mal involved toll project re lang al ginela Ocean 2020 mal digal start taigal lurior mal dikmeda August 2020 Mr. Talam sa selbo the emergency procurement a price di maral badulayang mol mo digal sa pedalo tiriya aral tam I hoping in sabela CIP official nga niya kura secure dal file sarngi mang we hope waseng mo sab amal ko inquire gila yagi dal waseng mal nga dal file adibus sabela CIP continue like mal maklol kila nila se ay ga ulang maklo si peering CIP ay ga makadalala ada ya kramra engineering may kero will plans raigal bek patengela probably vek patengela building sa project sa blue belaw ma sige daw ulagi ko ra a concern al girel di so al mo close al wasay nga hamal concern al girel sel luwasa electronic signature a Minister of Finance
alblo lo speringil dimlakal lo tirak raungi rolel. Lesel signature a Minister of Finance se kotal klo ang tutel signature tal balur belaw. Lengol to daw na balur belaw. Tiya say na telal $1 million check ma ay girokui. Mang suwadal mo make sure it's protected at dikal sa el korang nga misuse ring I'm sure I hope a minister mutal mesa selwa saying like Senator Senior said, ang kira del mesang lo asing ngara problem. E kira del siga solution al make sure protected and secure that del signature a Minister of Finance. Hindi kal sal soma mal di masaw da away kay gidal dokora hindi kal ungila tom ta sol girel. But as a country, hindi wa yapli man gire mal gut maklit albli mal mo ungil play secure de ma arata feel like they're supported ete algora bigik lang tira be kalsil sama that's why we're bringing these concerns al mera al tutawe Mr. Talam siyak mal mera sule mertelte al masaba mal mera radio talk show ka sulang Matang po about the close the kas masum ang ania final Senator Chin matungol masay Choy del es kaning imong mo masum okay abong ko Dage Senator Sinigmam Sarate Alang Senator Nabong Milgora saying $15 million ligera housing loan as a bill energize ra construction business gate. Hindi idilis ba ging news report kasi one of the things al-ulmida approve by loan al-kondia ka mirror a mirror tel arale Senator Inapo ay gali electric mirror ma nadi $100 or something assume $100 salbado delay malum la torbungi o kordero galplay it doesn't make sense to me. El go direct ka contractor. Oh my God. I don't think so. Kita inabol direct American South ni. Hindi ka ulo mar construction company. Manda ko na sa igal information mergel tang. Di ako dasal direct problem as kumanda ka mirror and of course hindi ako na senta CEO ra PPUC. CEO or lang. Oo, manda ko na siya. I can't issue sa man mo sa acting. Di mo na siya wait sa gid yak mo tum ska ulaw. Madalway se o malmasawle Mr. Talams tiane sa ma gregra te alam lo so may mga adura other belaw o mal masara kaloreng kami loreng stra kamami en waigel loel dire kan Mr. Talams mo duak mlarong sil gidela a transparency mo responsibility mo government ka umang akdi malgol wasegi mal open al rameng sa issues sa kami maigel ulduswi wal gidel gal government operations maurera mara olbira kalulaw mang waigel di bu sangire abalang kay mal betul lol mal mesum engay lol lom ter mal mesum maktimok mulwase agi mal mingi lagel takaswe se bol subi ulo ay sra kama maigel ko issues ra kami agi mamalas mal mal mutal me madruq mutal adu algirela tel government tergi mal somamal lo rengara Halloween ang ilang last of the October 31st. Nga kain dalawa say love your family, take care ng aligid, makuknek sa bodo kaptera, malidyul.